Dr. Gutman, why is glutathione to this day a relative unknown treatment? Why is it more popular in conventional medicine? ¿Por qué el glutatión sigue siendo hoy un tratamiento relativamente desconocido? ¿Y por qué no es más popular en la medicina convencional? Wow, I bet we all wish we had 5 cents for every time someone asked us that question. El doctor Jimmy Gutman dice que quisiéramos tener 5 centavos cada vez que nos preguntan que nos hacen esa pregunta. Because it's really a great question when you read and find out about the importance of glutathione in every cell of your body. You have to ask that question: why doesn't every doctor know about this? Esa pregunta es importante porque, dada la importancia del glutatión, también la pregunta importante es eso: es ¿por qué los médicos no hablan un poco más acerca de esta molécula de glutatión? Well, I do have to say that when I started working on this project of glutathione and glutathione precursors, I did a lot of lectures, and almost always nobody in the audience had heard of glutathione. And when I spoke to doctors, very few of them understood what glutathione was or even knew that it existed. Me tiene que confesar que, a pesar de que hizo muchas presentaciones acerca de glutatión, realmente muy pocas personas conocían esa palabra, pero tal vez lo curioso es que muy pocos médicos realmente están familiarizados con la importancia del glutatión. Well, this has certainly changed, because as of this year, there's over 170,000 articles published on glutathione in the medical literature. Esto realmente ha cambiado, y parte de eso es la literatura médica. En este momento, para este año, hay más de 170,000 artículos publicados acerca del glutatión. I just want to put that number in perspective when comparing it to vitamin C and vitamin E, very common words. Para ponerlo en contexto de lo que significa esta cifra, entonces comparémoslo con cifras que están asociadas con vitamina C, vitamina E. When you take all of the articles written on vitamin C and all of the articles written on vitamin E, they come out to be probably between 80,000 and 100,000 articles. O sea que para ver la importancia, cuando nosotros combinamos todos los artículos que tienen que ver con la vitamina C y la vitamina E, a duras penas supera los 80,000 artículos. So there's almost twice as many articles on glutathione than there are on vitamin C and vitamin E put together. O sea que esto habla de que realmente acerca de glutatión hay 2 veces la cifra de artículos que están descritos para estas 2 vitaminas. So it takes quite a few years before what's written up in the medical literature makes it to the general public. There's a time delay for sure. O sea que hay una demora normal en la cantidad de tiempo que pasa antes de que la literatura médica publique estos artículos. The second part of my answer, which is probably more important, is more of a political reason than a medical explanation. La segunda parte de la pregunta dice el doctor Jimmy Gutman que es interesante porque es posible que tenga una respuesta más política que médica. The primary reason why glutathione is not as commonly known as many of the drugs that we use in our standards of care is because it's not a drug. It's a natural product. Y una de las principales razones, o la principal razón por la que no se conoce tanto en la medicina convencional, es porque no es una droga. Es realmente un producto sintetizado en forma natural. Natural products are very difficult to isolate patents on and make them, so to speak, your own. Y este tipo de productos naturales generalmente son muy difíciles en cuanto al proceso de generar patentes o aislarlos en una forma individual.
Drugs are a huge source of business and one of the largest industries in the world. La industria farmacológica, sin duda, continúa siendo una de las principales fuentes de ingreso para muchas empresas. O sea que es un buen negocio. And when we talk about industries, when we talk about business, when we talk about companies, the main motivation is the generation of money. Y desafortunadamente no es un secreto que la mayoría del principal motivador para las empresas, que no excluye la farmacológica, es la generación de dinero. If you look at this slide, you'll notice something absolutely mind-blowing. Si observan realmente esta diapositiva en una forma cuidadosa, van a ver algo que es bastante llamativo. Do you see that tiny, thin red line? Thank you, at about 7 o'clock. Ven exactamente lo llamativo que es esta línea roja o naranja que ven aquí, bien delgada. That is how much financial input, how much money is put into research by a drug company. O sea que esta es la cantidad de dinero que generalmente las industrias farmacéuticas invierten en investigación comparado con el resto de los rubros. This is an extremely small percentage of their total budget. O sea que esto es realmente un porcentaje muy pequeño de lo que es su presupuesto. The vast, vast majority of the money is put into marketing. La mayor parte del dinero que se concentra es en mercadeo. And you've all seen the advertisements in magazines. You've seen all the advertisements on the internet. You can't open up your TV without seeing an advertisement for a drug. Y en este momento lo vemos en todas partes, en cualquier momento, en una revista, en una propaganda, desde que se prende el televisor, realmente vemos en internet todo lo que es la campaña promocional de todos estos medicamentos. And what you, as a consumer, is only seeing a fraction of what's being spent on the medical professionals. O sea que lo que vemos realmente después de ver toda esa propaganda es un muy pequeño porcentaje de lo que significa la importancia médica. Visits to the doctor's office by pharmaceutical reps. Visitas a los médicos por representantes de las casas farmacológicas. Free samples given to physicians so they could try them on patients. Muestras gratis para que los puedan tratar en los pacientes. Almost every medical convention is funded by the pharmaceutical industry. Casi cada congreso médico realmente es fundado, es patrocinado por la industria farmacéutica. If you open up a medical journal, the pages are packed with advertising by pharma companies. A pesar de que sea, digamos, una revista científica, lo que nos puede sorprender es que podemos mirar en las páginas una gran cantidad de drogas o de medicamentos. And also the research that doctors do that are independent and university-based, they still are mostly funded by the drug industry. E incluso en el caso de profesores de universidad, como es el caso de nosotros, muchos de los proyectos de investigación son realmente patrocinados por industria farmacéutica. And finally, this is another amazing number. The pharmacy industry spends $30,000 a year on every single doctor in the United States. Se ha calculado que la industria farmacéutica gasta alrededor de $30,000 en cada médico. This is not money that goes into the doctor's pocket, but this is money spent on these marketing methodologies to convince doctors to use their drugs. Entonces, para aclarar, no es que directamente se gire un cheque de $30,000 a los médicos, sino exactamente lo que cuesta la parte de mercadeo y propaganda que dirigen exactamente para alcanzar un solo médico. So you look at a small company like Immunotech. Entonces, si de pronto miran una compañía pequeña como Immunotech,
who's done some of the most fascinating studies on glutathione. Que realmente ha, digamos, dirigido unas de las proyectos de investigación más fascinantes. How are we supposed to compete with a multi-billion-dollar pharma company? We can't. Es imposible competir con la billonaria cantidad que patrocina las industrias farmacéuticas. I could go on, but you're starting to get the idea. Que él puede seguir en este asunto, pero que realmente piensa que todos ya tienen en este momento una muy buena idea.